Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ o, gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi, ẹ̀yin dádì mi. Ẹ jọ ibo là ń lọ lórílẹ̀‐èdè Áfíríkà, pàápàá ní ìlú Nàìjíríà. Ṣé wọ́n fẹ́ kíyà jẹ wá kù ni? Kí ló dé tó jẹ́ wípé nínú gbogbo Áfíríkà, ṣé mọ̀ pé Áfíríkà àwọn kan wà aláwọ̀ funfun ni wọ́n, bíi Morocco, Egypt àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ làwọn Áfíríkà wà tó jẹ́ páláwọ̀ dúdú bíi titi wa ni wọ́n. Kí wá ló dé tó jẹ́ wípé àwọn Áfíríkà tí wọ́n jáláwọ̀ dúdú níyà ń jẹ, tí wọn ò fẹ́ kí àwọn Áfíríkà aláwọ̀ dúdú bọ́ ní oko ẹrú? Ẹ wo àwọn Áfíríkà aláwọ̀ funfun, wọ́n gbádùn ní yùgbàyùgbà tó jẹ́ wípé orílẹ̀-èdè wọn, tí ọmọ Nàìjíríà bá rí opportunity àti jápa lọ síbẹ̀, inú ẹ̀ máa dùn, ayọ̀ ẹ̀ máa kún ni. Ó máa jíjó ọpẹ́, ó máa kọrin ọpẹ́ ni. Ṣùgbọ́n àwọn Áfíríkà aláwọ̀ dúdú, ìlú wa ó ṣe ìlú tí ọmọ Áfíríkà aláwọ̀ dúdú mi lè sá wa. Kí ni president kí ló lóun jẹ́? President Burkina Faso Traoré, kí ló ṣe tí wọ́n fẹ́ pa máa? Ṣé ti rí pé ní gbogbo Áfíríkà aláwọ̀ dúdú wọn ò fẹ́ kí ìran yẹn bọ́ lóko ẹrú? Nítorí president yìí ti gbégbèsè bó ṣe máa ṣe tó máa fi rọrùn fún gbogbo Áfíríkà aláwọ̀ dúdú láti lè máa lọ sí ìlú kan sí ìlú kan láti lè gbégbé ayé ìrọ̀rùn. Òun ni wọ́n ṣe fẹ́ pààyè o. Kẹ́ wá gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu president Burkina Faso. Kí ló dé tó fẹ́ pa? Kí ló ṣe fún wọn? Máì ti wà ní ẹnu ogun yìí láti last year, àtìgbà tó tiẹ̀ ti gbàjọba ní, ó dẹ̀ tún ṣe bẹ́ẹ̀, ó tún gbé wọ ọdún tuntun 2026 yìí. Àwọn ìka èèyàn tí wọn ò bẹ́ ló kábọ́ lóko ẹrú yìí, tí wọ́n fẹ́ kọ́ńtínà ti máa lù wá ní ìlú ẹrú, wọ́n tún dìde ogun sí. Ẹ jẹ́ àjọ gbọ́rọ̀ látẹnu ẹ̀, ká ṣe ṣókí kó má gùjù, ṣùgbọ́n mo fẹ́ Lédùmarè bẹ̀ yẹn bá mi ṣí ẹ̀ ojú òní tì í. Ẹ jẹ́ àjọ gbọ́. If you think that killing me will stop this movement, you are wrong. I am just one man. I breathe like you. I bleed like you. I can die like any other human being. But what I represent is not my body. What I represent is an idea. And ideas do not die with bullets. For a long time, Africa was taught to believe that power lives in one man. Remove the man and everything collapses. That lie ends here. I did not wake up one day and decide to be different. I am standing here because millions of people before me suffered, resisted, and refused to bow down. If I fall, it will not be the end. It will be the beginning of something even bigger. You can plan an attack. You can fund betrayal. You can try to scare us. But you cannot erase what people have already understood. Once the mind is free, it cannot be locked again. Once a man knows his worth, he cannot be turned into a slave again. Do not think my death will bring silence. It will bring voices, louder voices, braver voices, voices that no longer ask for permission. If I am alive, I speak. If I am gone, the people will speak. Either way, the message remains the same. Burkina Faso is awake. For decades, fear was used as a weapon against us. Fear of poverty, fear of instability, fear of being isolated, fear of punishment. We were told, if you don't obey, you will suffer. And many leaders accepted that fear and passed it down to the people. I refuse to do that. I am not leading Burkina Faso through fear. I am leading it through truth. And the truth is simple. A nation that stands with dignity may struggle, but a nation that kneels will never rise. We have already suffered, so do not threaten us with suffering again. We know it too well. Fear only works when people believe they are alone. But today, our people stand together. Farmers, soldiers, students, workers, all understand one thing. This land belongs to us. Our future belongs to us. And no outside power has the right to decide it. You may have stronger weapons, you may have more money, but we have something you cannot buy. Courage born from years of humiliation. When a people have nothing left to lose, fear loses its power. Burkina Faso will move forward, not because the road is easy, but because turning back is impossible. We choose dignity over comfort. We choose resistance over silence. And no amount of fear can change that choice. Listen carefully to this, because this is not a threat. It is a reality. If Ibrahim Traoré is killed, Burkina Faso will not look for another savior. It will create millions of leaders. Every man who understands this struggle will carry it forward. You cannot arrest an entire population. You cannot assassinate an entire generation. You cannot silence a truth
Once it has reached the streets, the villages, and the hearts of the youth, leadership is no longer sitting in one office. Leadership is walking barefoot on our soil. I did not invent resistance. I learned it from the people, from mothers who feed their children with empty hands, from soldiers who defend the land with old weapons but strong hearts, from youth who refuse to accept a future of dependency. If I am alive, I will continue to serve. If I am gone, others will rise, stronger, angrier, and more determined. That is not something you can control. That is not something you can negotiate. You may remove a face, you may remove a voice, but you cannot remove awareness. Burkina Faso has crossed that line, and once crossed, there is no return. This revolution is not written on paper. It is not announced in speeches. It lives in the daily choices of our people. When a farmer decides to believe in his land again, when a soldier refuses to betray his nation, when a young person chooses dignity over foreign approval, that is the revolution. Do not confuse this with politics. This is about identity. For too long we were told who we are, what we deserve, and how far we can go. Today we are answering that question ourselves. I am not asking people to worship me. I am asking them to wake up. I am not asking for loyalty to a man. I am asking for loyalty to the future of this land. That future does not depend on my survival. It depends on your courage. This movement cannot be stopped because it does not belong to me. It belongs to the people who decided they are no longer weak. And once the people realize their strength, no force on earth can put them back to sleep. Yes. Let me tell you the truth. They do not like to hear. The West is not afraid of our guns. They are not afraid of our army. They are afraid of our thinking. They are afraid of people who start asking questions. They are afraid of people who stop believing lies. For many years we were taught what to think. We were told who our enemies are and who our friends should be. We were told that without them we cannot survive. Their lie kept us weak. The moment we started thinking for ourselves, fear entered their hearts. A weapon can be destroyed. An army can be defeated. But a mind that is awake cannot be controlled. Once a young man understands that his poverty is not destiny, he becomes dangerous to those who profit from it. Once a nation understands that its resources belong to its people, it becomes uncontrollable. They do not fear Burkina Faso because we are strong today. They fear what we will become tomorrow. A free people is the greatest threat to exploitation. And that is why they attack leaders. That is why they fund chaos. That is why they spread fear. But it is too late. Our people are learning, and knowledge spreads faster than bullets. Let me be very clear. Burkina Faso will never go back. Never. We have tasted humiliation. We have lived under control. We have watched others take our wealth while our children slept hungry. That chapter is closed. They may call it partnership. They may call it cooperation. But when one side takes everything and the other side remains poor, that is slavery with a new name. I refuse that future. Freedom is not easy. Freedom is expensive. It demands sacrifice. But slavery costs more. It costs dignity. It costs identity. It costs generations. I would rather lead a struggling free nation than a comfortable enslaved one, and I know our people feel the same. We are ready to work. We are ready to suffer if needed. What we are not ready to do is kneel again. Our land is ours. Our decisions are ours. Our destiny is ours. No deal, no threat, no pressure will change that. Let me tell you why the coup failed. It failed because the people stood with the soldiers, and the soldiers stood with the people. That unity scared those who planned betrayal. For years they divided us. Civilian against military, tribe against tribe, religion against religion. Division was their strongest weapon. This time it did not work. When the moment came, our soldiers chose the nation, not money. Our people chose courage, not silence. That choice saved Burkina Faso. Unity is stronger than tanks. Unity is stronger than conspiracies. When a nation stands together, betrayal has no place to hide. This unity must continue. That is our real defense. Africa has seen this story many times. When a leader stands up, he is removed, sometimes quietly, sometimes violently. The goal is always the same: control. They believe Africa cannot think without permission. They believe we must always be led. That belief is wrong. I am not the first, and I will not be the last. But this time something is different. The people are watching. The people understand. You can kill leaders. You cannot kill truth. And Africa is learning that lesson fast. I want to speak directly to the youth, because everything we are doing today is for you. This struggle is not about my position or my name. It is about whether you will live with dignity or spend your life begging for opportunities that belong to you by birth. For too long, young Africans were told to leave their land to survive. You were told success only exists somewhere else. That belief was designed to empty Africa of its strength. I reject that lie, and I want you to reject it too. You are not poor because you are lazy. You are not weak because you lack talent. You are poor because a system was built to take from you without giving back. Once you understand that, you stop blaming yourself and start changing reality. I want a future where our youth build, create and lead here, where your dreams do not require visas, where your value is not measured by foreign approval,
This fight is so that you can stand tall and say, this land is mine and my future is here. I know speaking the truth makes powerful people uncomfortable. They prefer silence. They prefer obedient leaders. They prefer lies that sound polite. If telling my people the truth is called a crime, then I accept that label. I will speak again, and again, and again. Truth is not dangerous to ordinary people. It is dangerous to those who benefit from lies. That is why they try to silence voices instead of answering questions. I will not water down reality to make others comfortable. My duty is not to please foreign powers. My duty is to be honest with my people. Even if my voice is taken, the truth will continue to speak through millions of mouths. Burkina Faso is not poor. Our people are made poor. There is a big difference. Our land is rich. Our soil is rich. Our labor is rich. Yet our people remain poor. That is not an accident. From today forward, our resources will serve our children, not foreign interests. No more deals that benefit outsiders, while our villages suffer. We are not asking for charity. We are demanding fairness. We will work our land. We will process our wealth. We will build our future. This is not theft. This is justice. Let me end with this truth. A man is temporary. An idea is permanent. History has proven this again and again. You may kill Ibrahim Traoré. You may silence this voice. But you cannot kill the idea of freedom. You cannot kill dignity. You cannot kill a people who have decided to stand. Burkina Faso has already chosen its path, and no bullet can change. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ṣe rí pé àfi kí Ọlọ́run kó ṣàánú àwa ìran Áfíríkà. Gbogbo nǹkan tó dá tí màá yìí ṣe, èrò rere tó ní fún ìlú ẹ̀, wípé ìlú àwọn rich, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó wà ńbẹ̀ poor. Ọlọ́run bùkún wọn nílùú yẹn. Ohun tí wọ́n dẹ̀ ní ìlú yẹn, tí ọmọkùnrin yìí rí tó fi wò wípé no, gbogbo wọ́n gbọ́dọ̀ rí ìyàtọ̀ nínú ayé wọn ní ìlú yẹn. Wọn ò ní láàjì kan tí Nàìjíríà ní o. Ẹ wo ayé wa ní Nàìjíríà. Àwọn ìjọba Nàìjíríà náà tún pẹ̀lú ẹni tó tún gbìmọ̀ pọ̀ láti fẹ́ mú ọmọkùnrin yìí wálẹ̀, nítorí wọ́n mọ̀ pé bó ṣe ń bá lọ yìí, iyì àwọn èèyàn máa ṣí àwọn yúùtù níyè. Gbogbo àwọn tó nígbàgbọ́ nínú wọn Nàìjíríà, tí wọ́n bá ti rí gbogbo nǹkan tẹ́ni yìí ṣe, pẹ̀lú awareness tó ń create, pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ tó tẹnu ẹ̀ jáde, iyì àwọn èèyàn máa ṣí. Àwọn èèyàn máa mọ̀ wípé inú ìgbèkùn làwọn wà. Àwọn èèyàn máa mọ̀ pé inú ìgbèkùn làwọn wà. Ọmọkùnrin dúró bí ìmọ́lẹ̀ tó fẹ́ tàn sí gbogbo Áfíríkà kí òkùnkùn kó ká lọ. Ṣùgbọ́n nítorí àwọn olórí ta ní, especially àwọn olórí wa ní Áfíríkà aláwọ̀ dúdú, wọ́n ti fàyè wọn fún Sátánì àtàwọn ọmọ ogun ẹ̀. Wọ́n ti di abẹ́ṣùpilẹ̀. Wọn ò fẹ́ kí àwọn èèyàn wà òkè. Ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn yẹn, bóyá ká lóun ló fún àwọn ní ẹ̀mí gígùn ni kò yé mi. Wọn ò fẹ́ kí ìran aláwọ̀ dúdú kankan kó bọ́ nínú ìyà. That is why tí wọ́n fi wá gbogbo ọ̀nà tí wọ́n fẹ́ fi pa Traoré. Kí lọmọkùnrin yìí ṣe? Kò bá àwọn aráàlú ẹ̀jà. Ìlú tó jẹ president lé lórí, gbogbo wọn dúdú, wọ́n yọ̀, wọ́n bẹ̀bẹ̀ fún ẹ̀mí gígùn fún. Àwọn tí wọ́n ń ṣe ọmọ ìlú ẹ̀, àwọn orílẹ̀-èdè míì ni wọ́n fẹ́ pa. Àwọn orílẹ̀-èdè míì tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ kí orílẹ̀-èdè Burkina Faso kí wọ́n gbádùn. Bí irú àwọn olórí títí wá náà ní Nàìjíríà, wọn ò bẹ́ lọ́n káwa náà ṣe kíni ká gbádùn. Wọn ò bẹ́ lọ́n ká jẹ ìfọ̀kànbalẹ̀ àti ìdùnnú ní ìlú Nàìjíríà. That is why tí wọ́n fi ń ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Gbogbo wọn wá pa wọ́n pọ̀ sí. Wọ́n dìde ọ̀tẹ̀, wọ́n dìde ogun, wọ́n fẹ́ pa Traoré. Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ Traoré ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tàtà? Ẹ̀yin onímọ̀, onílàákàyè, ìbéèrè tí ò fàjà, kí ni ẹ̀ṣẹ̀ ọmọkùnrin yẹn? Kí ló ṣe fún wọn tó fi dé pé wọ́n wá ń wá ẹ̀mí ẹ̀ láti ìgbà yìí títí wọ 2026 tá wáyé? Wọn ò dẹ̀yìn lẹ́yìn Ibrahim Traoré. Wọn ò dẹ̀yìn lẹ́yìn ẹ̀. Ṣebí tí yóò bá fi ara ní ìlú ẹ̀, làwọn ará ìlú máa pariwo síta. Lẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ dìde ìrànlọ́wọ́ láti orílẹ̀-èdè míì, lẹ́ máa lọ síbẹ̀ láti lọ ràn wọ́n lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ àwọn olórí wọn yóò rí bẹ́ẹ̀ o. Àwa tí wọ́n fìyà jẹ wá lójú méjèèjì, tá à ń pariwo àwọn olórí wa síta, wọn ò dìde kọ́ máa tírẹ́tì àwọn olórí wa pọ́ máa pa wọ́n o.
wọn ò dìde kọ́ máa wá bọ́ ṣe máa bá wa ṣí àwọn olórí títí wa lọ́wọ́ iṣẹ́ o ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ pé gbogbo ìlú ẹ̀ wọ́n jó wọ́n yọ̀ inú ayọ̀ ńlá ni wọ́n wà òun ni wọ́n fẹ́ ṣí lọ́wọ́ iṣẹ́ o ṣe rójú ayé lóde ṣe ti rójú ayé lóde ẹ̀yẹ èyọ̀ ṣe ti rójú ayé lóde èyàn tí gbogbo àtọmọdé àtàgbà tínú wọn dùn sí tó wá jẹ́ pé ẹ̀yin orílẹ̀-èdè míì kẹwàá máa sọ pé dòdòdòdò àfi kẹpa ẹni yẹn ṣé ẹ fẹ́ fi ìran yẹn sínú ìyàkú ni ẹ wo bí Ọlọ́run ṣe bùkún Nàìjíríà tó bọ́ lọ́wọ́ ṣe kẹwàá tó ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa Nàìjíríà 2026 a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní báyìí tẹ bá rí àwọn tí àwọn Boko Haram lọ pa ní Ṣakí mo fi ọba tó ní ẹ̀mí mi búra bí ò lè wo fídíò yẹn pé mo kàn kọ́kọ́ rí lórí fóònù mi tí mo wò báyìí wọn ò bí mi re kí n click ọwọ́ lé pé mo fẹ́ wò ọlọ́mọ jẹun kú kẹwàá wo bí Boko Haram ṣe fọ́ orí èèyàn kẹwàá wo ọpọlọ àti ẹ̀jẹ̀ mo sáré dìlítì ẹ̀ nínú mo pẹ́ ní tó sẹ́ǹdì ẹ̀ pé ẹjọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ibo lélẹ́yìí ti ṣẹlẹ̀ ní Ṣakí lọ́ní ṣé mi ò gbọ́ ní nínú gbogbo mi ò gbọ́ mo bízì wọ́n láwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ pa ní Ṣakí níyàwó ọmọ Yorùbá ẹ̀yin èèyàn ẹ̀mí sọnù ní Nàìjíríà lójoojúmọ́ àwọn tó kàn ló mọ̀ kọ́ lọ́ má jẹ́ kí ibi kàn wá ó ti pọ̀ jù ọ̀tọ̀ ni kéèyàn kọ́ kúkú dọ́mà àbí kọ́ ló ń fi accident ṣe sábà bí ẹni yẹn kó kú àbí kọ́ ló ń fi àìsàn ṣe sábà bí ẹni yẹn kó kú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní gbogbo yẹn o àwọn ilé pààyàn lójijì ní àdìmọ̀dé rí bí Boko Haram kidnapper bandit bí wọ́n ṣe fọ́ orí èèyàn wọn ò bí mi re kí n wo fídíò yẹn wọ́n wá bí mi pé ṣé mo ti wò tán mo ní mi ò lè wá wọ́n ní mi ò bá wò tán kó wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ mo ní so kì í ṣe tí mo kàn rí níbẹ̀rẹ̀ fídíò yẹn tí wọn ò bí mi re kí n kílíkì lé lórí pé mo fẹ́ wò níbi tí ṣọ́ọ̀kì yẹn mú mi dé ìbẹ̀rù bójó yẹn ni mo fi sẹ́ẹ̀dì mẹ́sẹ̀gì sẹ́ni tó sẹ́ẹ̀dì Ṣakí ló ti ṣẹlẹ̀ o Ṣakí ni o irú àwọn olórí títí wa tó lajú sílẹ̀ tí wọ́n fi ń pa ọmọ Nàìjíríà àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè wọ̀nyí tí wọ́n dìde ogun sí Taore wọn ò rí àwọn yẹn bá wa dìde ogun tí o Taore tí Boko Haram ráyè nílùú ẹ̀ ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká jí ọdún tuntun la wà yìí ẹ má jẹ́ kí 2026 kọjá wà ẹ jẹ́ ká wá gbogbo ọ̀nà ká sọ̀rọ̀ sókè ẹgbọ́n tí Taore sọ ó ní ìbẹ̀rù wọn kò sí àwọn èèyàn láyà kó má lè sọ̀rọ̀ ó ní àìdẹ̀ ìsọ̀rọ̀ yìí òun ló túbọ̀ ń fìyà jẹ àwọn èèyàn ṣọ́mọkùnrin yẹn parọ́ ni kò parọ́ bó ṣe rí ló ṣe sọ yẹn tí gbogbo wa bá dìde sí ọdún tuntun la wà yìí gbogbo rọbọrébé ta jẹ́ kó bá ìmọ̀ye ọdún lọ bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ àṣẹ rọbọrébé àwọn ọ̀dàlẹ́nu wa ló sọ di eré ọmọdé mọ́ wa lọ́wọ́ lọ́sọ̀ di nation fẹnu wú géètì mọ́ wa lọ́wọ́ lọ́sọ̀ di nation online mọ́ wa lọ́wọ́ àwọn ọ̀dàlẹ́nu wa ni tí gbogbo wa bá lè dìde nísìn ta gbárùkù ta parapọ̀ ṣẹ́mọ̀ wípé àwa solution sí gbogbo ohun tó wà nílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ pẹ́ bá kọ́ sí comment section àwa solution sí láti ìgbà tí Donald Trump ti wá sí tó ti lóun wá fèsì àwọn Boko Haram ìjẹ́ ilé káyé nọ́mbà ọmọ Yorùbá ọmọ Nàìjíríà as a whole tí àwọn pípọ̀ yìí ti dẹ́mi wọlé gbòdò ṣe lè ká kò sẹ́ni tó lè kà bẹ́ẹ̀ làwọn pípọ̀ yìí ń ṣiṣẹ́ ojoojúmọ́ everyday job ni wọ́n ṣe everyday job làwọn pípọ̀ yìí ṣe ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ àjí kò sí kankan nínú Nàìjíríà nísìnyí báyìí sí àwọn olóṣèlú tuntun ti bẹ̀rẹ̀ mo tiẹ̀ kọ́kọ́ dòkó gbogbo ọ̀rọ̀ òṣèlú Nàìjíríà kó dáa nígbà tá la fẹ́ lọ sóyìnbó tá a gbò kí la fẹ́ ṣe sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ àbí táwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n bá lọ du ipò tí wọ́n rí ipò gbà láwọn tó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá nation ni o èmi ìrò ni o mo ń ro ni o tí èrò mi yẹn bá mú yes ẹ bá kọ́ sí comment section tí ó bá dẹ̀ mú yes ẹ sọ wípé Lady K kò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ bá kọ́ sí máa ka comment program yìí because mo ti dòkó mo ti ro mo ti ní máa wá ṣe live program lé lórí káwọn èèyàn máa pè wọlé kí n máa gbọ́ opinion wọn because mi ní first situation tó máa ní Lady K ṣiṣẹ́ fólóṣèlú èmi ò ṣiṣẹ́ fólóṣèlú ṣùgbọ́n mo kàn jókòó mo kàn wọ́n pókè àwọn bàbá yìí gbìyànjú gbogbo wọn gbìyànjú bí wọ́n ṣe ń gbìyànjú tó báwa ṣe ń pariwo tó àwọn pípù yìí kọ́ ń fà wá sẹ́yìn ni
ìjẹ́ tí àwọn tó nífẹ̀ẹ́ sí Yorùbá nation tó mọ̀ pé yes is the only solution tó bá kúkú lọ gbàpò tí ń bò ní Nàìjíríà yẹn kó dẹ̀ ti wà nínú agreement àwọn àti wọn pé tẹ́ bá ti débẹ̀ báyìí ẹ máa yí tébù padà ní o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn gan tún le wọ́n lè ṣèlérí ká pariwo pé yẹ̀yẹ̀ èèyàn ẹ dìbò fún lágbájá ó nídìí ẹ dìbò fún kó débẹ̀ tán kó bá jọba Nàìjíríà lọ gbogbo kíní yẹn mo kàn ń rò lọ́tún lọ́sì pé àbí báyìí àbí ká tún ṣe báyìí bóyá tá bá tẹ̀ láwọn tó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá nation tó bá pọ̀ tó bá lọ ajáke àwọn post ní inú Nàìjíríà yẹn kó wá jọ pawọ́pọ̀ kó ṣèpàdé bóyá tún jẹ́ kó rọrùn àti gba Yorùbá nation because èmi ò parọ́ fún yan kò yí sí àti gbà nǹkan tá fẹ́ gbà yìí o ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi mo sọ fún yín wípé àwọn bàbá yẹn ń ṣe burúkú iṣẹ́ láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe báyìí ni wọ́n mú wọn báyìí ọ̀rọ̀ ṣe sọ síta ni o báwọn bàbá yẹn ṣe ń gba báyìí ni wọ́n ń gba báyìí yọ sí wọn ni wọ́n ń gba báyìí síbẹ̀síbẹ̀ àwọn bàbá yìí ò relent gbogbo wọn ò relent wọ́n sì gbìyànjú ni kó dáa tẹ́sí bá dá ni a máa ń túgùn ni bóyá tá bá kúkú wá ṣe bẹ́ẹ̀ tí àwọn tó nífẹ̀ẹ́ sí Yorùbá nation tó bá lọ ajá kí pósì olóṣèlú mọ́ wọn lọ́wọ́ Nàìjíríà bóyá fi rọrùn because we need to go ọlọ́mọ jẹ́ kí èèyàn gbé tí generation wa yóò bá gba Yorùbá nation ìyà burúkú ni generation wa yìí gbọ́dọ̀ gba Yorùbá nation whether we like it or not this our generation a gbọ́dọ̀ gba Yorùbá nation kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ kó fún wa ṣe kò jẹ́ ohun tèmi túrò Yorùbá nation no going back Odùduwà nation no going back ẹ wá ra ohun táǹtà ẹ rí pé ṣókí mo ṣe fídíò ẹ jọ̀ọ́ bá mi share ẹ bá mi share opinion titi yín ẹ bá mi kọ sí comment section ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ opinion tẹlòmíì náà kí gbogbo ẹ̀ kó ṣe kíni kó wà bẹ́ẹ̀ ká wá wò síra wọn káwọn ìta máa mú gbọ́ because àkọlé jókòó tẹ́tẹ́rẹ́tẹ́ apariwo 2023 lọ ẹ̀yin pé 2023 mo ti mú 2024 ó lọ 2025 ó lọ 2026 ló tún ti lọ yìí o before we know sa máa gbọ́ pé ọdún yìí ti pín sí méjì before we know a máa gbọ́ pé ọdún yìí ti pín sí méjì ọmọ Yorùbá mo fẹ́ ká ra ro jinlẹ̀ solution ni ká dá dúró solution ni kí a dá dúró àmọ́ náà wo la fẹ́ gbé gbà tá fẹ́ fi gbé gbà tó máa rọrùn tí ò ní mú ìtẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ dání òun ni mo fẹ́ ká jọ jíròrò lé lórí àárín jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ wá ra ohun tí mò ń ta gbogbo ẹni tí wọ́n fẹ́ patronize Lady K Ìfẹ́olúwa aṣọ wà lóríṣiríṣi mo tiẹ̀ ti tó àwọn aṣọ yẹn tó mo tún ti rí àwọn aṣọ mi tí mi tẹ̀ mọ́ pé àwọn aṣọ yẹn wà níbẹ̀ mo ní àwọn style wà níbí báyìí I don't know so àwọn aṣọ wà lóríṣiríṣi àwọn ìtẹ́ bá fẹ́ ẹ kàn sí mi ẹ rí pé àwọn búbú wa ti fẹ́ tán ẹ rí báyìí ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ white wà tó fi black kò ṣẹ́ sí ó wà bí ìfẹ́ tún white sórí gbá ìfẹ́ tún gbẹ bọ̀ à ń gbálẹ̀ lọ à ń gbálẹ̀ bọ̀ àwọn èèyàn ń wọlé time to time kó má lọ má dọ̀tí so white wà tẹ́ bá fẹ́ white ó wà so gbogbo èmi làwọn purple yellow gangan àwọn kọ́lọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí mọ́ òtítọ́ àwọn tó kù lélẹ̀ so ẹ patronize mi ẹ má bínú ó ti rẹ bọ́dì ẹ wá ra ohun tí mò ń tà bákan náà tẹ́ bá fẹ́ ra díjà àwọn èèyàn lo díjà wọ́n testify ẹ̀yin mọ́mì mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ lose weight ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ flush system yìí ẹ̀yin tẹ́ ní cholesterol ẹ wá ra díjà in fact ìṣọwọ́ tí àwọn èèyàn fi order díjà kò sí country tí mi ò lè sẹ́ndì díjà sí kódà díjà ó ti fẹ́ tán lágbára Ọlọ́run by next week báyìí mo tún gbọ́dọ̀ ship mi but kó tó dé sí àtò end or next month mi ìrẹ̀ fẹ́ máa ship àwọn ọjà yẹn kélekèle wọn kò sígbà tí máa kú òní kú táàdì ship ẹ̀ kélekèle owó nìyí díjà á jẹ́ bí idán a máa rúgbó ta kébékébé díjà wà pàgọ́ ó da gan o ọkùnrin lò obìnrin lò ó wà pàgọ́ bákan náà ìjọba fẹ́ ra ògùn diabetes ó wà available ajẹ́bi idán tó confirm ti jẹ̀díjẹ̀dí náà ó wà bákan náà ọdún tuntun la wà ní ẹ̀yin mọ́mì ẹ̀yin dáàdì ẹ jẹ́ ká dira fúnra wa ká dira fáwọn ọmọ wa lórúkọ Jésù ọdún ọyọ̀ lọ́dún yìí máa jẹ́ fún wa a ní ìjà ogun a máa da aṣẹ́gun ni aṣẹ́gun ajogún ògo òun lọ́lọ́run máa ṣe gbogbo wa pátápátá so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìdáwọ́ ọkọ̀ spiritual items ẹ kàn sí mi ẹ̀yin tẹ́ ti rà tẹ́lẹ̀ táwọn iṣẹ́ yín bá tuntun ti tán iṣẹ́ wà ńlẹ̀ yà mú ẹ̀ṣẹ̀ produce àwọn iṣẹ́ mi ni
ṣàwọn àkànṣeṣẹ́ tó lágbára for new year ó wà available bákan náà yìí tẹ́ bá fẹ́ ra àwọn African food wa lọ́lọ́kan òjọ̀kan ẹ fẹ́ ra jewelries ẹ fẹ́ ra wig gbogbo ẹ ṣe kí ni ó wà available ẹ kàn sí Lady K Ìfẹ́olúwaṣọ ojú òní tí ìlú ni wáyé tì ẹ bá mi share kẹ bá mi subscribe sí YouTube channel mi ire o.